माननीय सदस्यगण, जैसा आपको समाचार 2 के भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रहे हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. बजेट सुरू करताना सुरुवातीला मला त्यांच्या प्रति संवेदना व्यक्त करायची आहे ज्यांना या कोरोना काळात आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागला आणि इतकंच नाही तर ज्यांना कोरोनामुळे जे आजारी पडले त्यांना आजारपणाचाही सामना करावा लागला त्या सगळ्यांच्या प्रति संवेदना व्यक्त करूनच मी माझ्या बजेट भाषणाला सुरुवात करते. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. मला याचीही कल्पना आहे की सध्या आपण ओमायक्रॉन नावाचा हा जो कोरोनाचा नवीन व्हेरियंट आहे त्याच्याशी झुंजतो आहे ज्याचे सिम्पटम्स थोडेसे माइल्ड असले तरी सुद्धा तो खूप वेगाने पसरतो. I am confident that with Sabka Prayas we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. आपण अनेक समस्यांशी झुंजतो आहे तरीही हा अमृत महोत्सवाचं वर्ष असल्यामुळे अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्ष आहे. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. 2014 सालापासून आमच्या सरकारचं एकमेव उद्देश आहे ते म्हणजे सर्व जे आपले नागरिक आहेत त्या सर्व नागरिकांचं कल्याण करणं आणि त्यांना एम्पॉवर करणं, त्यांना जास्तीत जास्त बळ देणं. Direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap ज्या काही योजना आहेत त्या सर्व योजनांचा जो लाभ आहे फायदा आहे तो थेट त्यांच्या बँकेच्या खात्यामध्ये देण्याची सुरुवात आमच्या सरकारने 2014 सालापासून केलेली आहे. which is populated across various middle income brackets to make use of the opportunities they so desire. गरिबांबरोबरच मध्यमवर्गीयांसाठी सुद्धा अनेक वेगवेगळ्या योजना गेल्या काही वर्षांपासून कार्यान्वित करण्यात आल्या जेणेकरून त्यांच्या ज्या काही इच्छा आकांक्षा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांना बळ मिळालं पाहिजे. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position,
reflect the government's intent, गेल्या वर्षीच्या strengths, अर्थसंकल्पामध्ये and आम्ही आमचं challenges. विजन मांडलं होतं This की आम्हाला continues पुढच्या to guide us. काळामध्ये काय साध्य The करायचं initiatives of the आहे. last त्यात year's सगळ्यात budget महत्त्वाचं होतं have की seen significant जे काही progress फायनान्शियल and have been ट्रान्झॅक्शन्स provided with असतात त्यात adequate प्रचंड allocations पारदर्शकता in आणणं this आणि budget त्याचबरोबर as well. इतर कल्याणकारी योजना. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the मागच्या nationwide अर्थसंकल्पात आम्ही सगळ्यात महत्त्वाची बाब जी मांडलेली होती ती होती आरोग्याचं ज्या पायाभूत सुविधा आहेत त्या बळकट करणं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ते अत्यंत महत्त्वाचं होतं आणि गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आम्ही लसीकरणाला खूप महत्त्व दिलेलं होतं. with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, देशातल्या युवकांना रोजगार मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सुद्धा अनेक योजना सुरू केल्या आहेत ज्या पुढच्या 5 वर्षांसाठी आहे आणि त्यातून अक्षरशः लाखो नव्या नोकऱ्या लोकांसाठी नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण केल्या जाणार आहेत. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. यावर्षी येत्या कालावधीत अगदी थोड्याच दिवसात LICचा IPO येऊ घातलेला आहे आणि त्याचबरोबर इतर सुद्धा काही IPOs आहेत जे येत्या काही महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. Construction company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, गेल्या वर्षीचं जे बजेट होतं त्यामुळे गुंतवणूक अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळाली. इतकंच नाही तर कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे भांडवली खर्च सुद्धा वाढीला लागल्याचं दिसलं बजेट सादरीकरणानंतर. provide impetus for growth. It lays a parallel track of one, a blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number two, big private public investment. Number two, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by इंडिया ॲट 100 म्हणजे भारत जेव्हा 100रीत असेल तेव्हा काय काय आम्हाला साध्य करायचं आहे ती जी उद्दिष्ट आहे त्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की पायाभूत सुविधांसाठी आम्हाला जास्तीत जास्त गुंतवणूक हवी आहे जेणेकरून आम्ही देशात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे अत्यंत आधुनिक अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करू शकू. energy transition and climate action, and four, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines पंतप्रधान गतिशक्ती योजना ही जी योजना आहे ही योजना पूर्णपणे पायाभूत सुविधांसाठी आहे. त्या पायाभूत सुविधांचे 7 स्तंभ आहेत. ह्या 7 स्तंभांमध्ये रस्ते, रेल्वे अशा सर्वांचा समावेश होतो आणि या सगळ्यांना मॉडर्न करणं या सगळ्यांच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी आणणं हे उद्दिष्ट आहे PM गतिशक्ती योजनेचं. opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National PM गतिशक्तीचं उद्दिष्ट ज्या पद्धतीने पायाभूत सुविधा निर्माण करणं आहे त्याच पद्धतीनं लोकांना आणि खास करून युवकांना संधी मिळवून देणं आहे. And logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan.
The focus will be on planning, financing, including through innovative जो ways. मास्टर प्लॅन आहे त्यानुसार केंद्र सरकार तर पायाभूत सुविधांसाठी काम करेलच, पण त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांच्या वाढीच्या दृष्टीने राज्य सरकारने सुद्धा त्यात सहभाग घेणं अपेक्षित आहे. Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. हा जो पीएम गतिशक्तीचा मास्टर प्लॅन आपण सांगतो आहे त्यात वारंवार सांगितलं जात आहे की आपल्याला पायाभूत सुविधांना बळकटी आणायचे, त्याचबरोबर रस्ते, रेल्वे यासारखे जे दळणवळणाची साधनं आहेत त्या साधनांमध्ये एक प्रकारची सुसूत्रता आणणं, एकमेकांना ते जोडणं हे सुद्धा उद्दिष्ट आहे. 1,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. उद्योगधंद्यांसाठी दळणवळणाची जी साधनं आहेत वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक डेडिकेटेड प्लॅटफॉर्म निर्माण केला जाणार आहे जेणेकरून दळणवळणाचा खर्च कमी होईल आणि त्यात सुसूत्रता येईल. Of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop. येत्या आर्थिक वर्षामध्ये 4 लॉजिस्टिक पार्क निर्माण केले जातील जिथून ही जी दळणवळणाच्या साधनं आहेत ती मार्गी लावली जातील. ती पीपीपी मॉडेलने त्यांचं निर्माण होणार आहे 4 लॉजिस्टिक पार्क्सचं. Of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट नावाची एक संकल्पना आहे ती लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न केला जाईल जेणेकरून एखादं शहर ज्या वस्तूसाठी किंवा प्रॉडक्टसाठी प्रसिद्ध आहे त्या तिथून उद्योग करणं जास्त सुकर होईल. In 2022-23, 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured. 400 नव्या वंदे भारत ट्रेन्स डेव्हलप केल्या जातील त्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजी असेल त्या सगळ्या ट्रेन्स मध्ये आणि त्यात बसणारे जे प्रवासी असतील त्यांना प्रवासाचा आनंद एक प्रकारचा वेगळा अनुभव मिळेल याकडे लक्ष दिलं जाईल. Implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations. विविध शहरांमध्ये नवीन मेट्रोचं जाळं तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. त्या शहराची गरज लक्षात घेऊन ज्या पद्धतीची मेट्रो आवश्यक आहे त्या पद्धतीची मेट्रो त्या शहराला दिली जाईल. Parvatmala as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. पर्वतमाला ही योजना जी आहे तिच्यानुसार जो हिमालयाचा भाग आहे किंवा डोंगराळ भाग आहे तिथल्या रस्त्यांना या पर्वतमाला योजनेतून महत्त्व दिलं जाईल. रस्त्यांचं मोठं जाळं निर्माण केलं जाईल जेणेकरून तिथल्या स्थानिकांना तर रस्ते मिळतीलच त्याबरोबर पर्यटनाला देखील चालना मिळेल. Governments and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects.
PM गतिशक्ती ही जी योजना आहे ती योजना चांगल्या पद्धतीने कार्यान्वित करण्यासाठी जो स्टाफ आहे, जे कर्मचारी आहेत, त्यांना ट्रेनिंग सुद्धा दिलं जाईल, जेणेकरून ते सुद्धा ज्या पद्धतीचं विजन आहे त्या पद्धतीने काम करतील. lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. यावर्षी सरकारकडनं मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी झालेली आहे आणि त्याची जी रक्कम आहे ती थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये दिली जाणार आहे आणि काही भाग त्यातला दिला गेलेला आहे. Stage 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. आपल्याला तेल बिया मोठ्या प्रमाणात परदेशातून आयात करावे लागतात, तर ते डिपेंडन्सी कमी करण्याच्या दृष्टीने या आर्थिक वर्षामध्ये तेल बिया उत्पादनाला प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. Stakeholders of agri value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drone will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides. शेतकऱ्यांसाठीच्या इतर योजनांबरोबरच शेतामध्ये असलेल्या पिकावर लक्ष ठेवण्यासाठी कृषी ड्रोन्सचा वापर करण्याला प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. Natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. झिरो बजेट फार्मिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुद्धा योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. Will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for कृषी आधारित स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. त्यांना अशा पद्धतीचे स्टार्टअप्स करण्याची इच्छा असलेल्या युवकांना नाबार्डच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करण्याची सुद्धा योजना आहे. At an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी पाणी देण्याच्या दृष्टीने योजना आहे ज्याच्यातून 9.0 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. त्याचबरोबर 62 लाखाहून अधिक लोकांना पिण्याचं पाणी देण्याची सुद्धा योजना आहे. 23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman Ganga Pinjal, Partapi Narmada, 5 नदीजोड प्रकल्पांचे डीपीआर तयार आहेत and Pennar Kaveri have been finalized. त्यांना मंजुरी देखील मिळाली आहे. त्यामुळे 5 प्रकल्प जे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत, नदीजोड प्रकल्प, ते थोडे कालावधीमध्ये त्यांचं काम सुरू होण्याची शक्यता आहे. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments.
शेतकऱ्यांना उत्तम प्रतीच्या फळ आणि भाज्यांचं उत्पादन करता यावं या दृष्टीने कशा पद्धतीने लागवड करावी, तसंच योग्य कुठल्या पद्धतीचं फळ किंवा भाज्या यांचं सिलेक्शन करावं याच्यासाठी केंद्र सरकार योजना आणते आणि राज्य सरकारच्या मदतीने शेतकऱ्यांना ही मदत केली जाणार आहे. And B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling, and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम ही कोरोना काळात केंद्र सरकारने जाहीर केली होती, ज्यातून अक्षरशः लाखो छोट्या उद्योजकांना अर्थसहाय्य केलं गेलं. त्याचा त्यांना फायदाही झाला. ECLGS will be extended up to March 2023. त्याची लोकप्रियता पाहून आता मार्च 2023 पर्यंत ही इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम वाढवली जाते. By 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. 50,000 कोटीची तरतूद याच्यासाठी केली जाते आणि एकूण त्याचं कव्हर असेल 5 लाख कोटीचं. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी यातली एक रक्कम वेगळी ठेवली जाते. Scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. लघु आणि छोट्या उद्योगांसाठी असलेली MSC जी स्कीम आहे, जी योजना आहे, ती सुद्धा वाढवली जाते, ज्यातून 2 लाख कोटींचं अधिकचं अर्थसहाय्य छोट्या आणि लघु उद्योगांना मिळणार आहे. With outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. 6,000 कोटींचं अधिकचं अर्थसहाय्य MSME म्हणजे लघु उद्योग क्षेत्रासाठी वेगळं ठेवलं जात आहे, ज्यातून MSME क्षेत्राला अधिक कार्यशील होता येईल. To promote continuous skilling avenues, sustainability and employability, the national skill qualification framework will be aligned with dynamic industry needs. नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम हा ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे. सध्याच्या जी इंडस्ट्रीची मागणी बदलते आहे त्यानुसार युवकांना ट्रेनिंग देता यावं या दृष्टीने याची योजना करण्यात आलेली आहे. API based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate drone Shakti through varied applications and for drone as a service. ज्यांना नोकऱ्या करायच्या आहेत त्यांच्यासाठी स्किल डेव्हलपमेंटची सोय केली जाणार आहे, पण ज्यांना स्टार्टअप मध्ये काहीतरी करायचं आहे त्याच्यासाठी ड्रोन शक्ती नावाची ही जी योजना आहे त्याच्या मार्फत त्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. Our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. कोरोनामुळे आपल्या देशातल्या छोट्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागलंय, कारण शाळा बंद आहे आणि त्यातही ग्रामीण भागातली मुलं आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांना अक्षरशः 2 वर्षाचं शिक्षण गमवावं लागलं आहे. त्यांना शाळेतच जायला मिळालेलं नाही. One class, one TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from या मुलांसाठी 1 क्लास 1 TV चॅनल नावाचा प्रोग्राम आम्ही त्याची घोषणा करतो. या मार्फत 100 TV चॅनल्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे, जेणेकरून ती राज्य सरकार त्यांच्या भाषेत विद्यार्थ्यांना त्या चॅनलच्या मार्फत शिक्षण देऊ शकतील. High quality e-content in all spoken languages
will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and through digital teachers. A competitive एवढंच नाही mechanism तर for ई development कंटेंट तयार केलं जाईल विद्यार्थ्यांसाठी जे टेलिव्हिजन, रेडिओ, इंटरनेटच्या मार्फत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल. digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. याबरोबरच इतर जे डिजिटल माध्यम आहेत त्यांचा वापर जास्तीत जास्त करावा यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. त्यांना हवी असणाऱ्या गोष्टी पुरवल्या जातील जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबणार नाही. With personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. वर्ल्ड क्लास जे शिक्षण आहे ते विद्यार्थ्यांच्या दारी, शिक्षण तुमच्या दारी अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना थेट त्यांच्या घरी मिळालं पाहिजे अशी योजना आहे. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. हे ई कंटेंट तयार करण्यासाठी देशातल्या ज्या सगळ्या मोठे विद्यापीठ आहेत ते विद्यापीठ आणि सरकार एकत्र मिळून काम करतील. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality कोरोनामुळे आपल्याला लक्षात आलंय की मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य मग ते कोणत्याही वयोगटातलं असो अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणूनच केंद्र सरकारतर्फे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम म्हणजे मानसिक आरोग्यासाठी एक मोठी योजनेची घोषणा केली जाते. Being the nodal center and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. या मेंटल हेल्थ सेंटर्ससाठी बँगलोरची IIIT संस्था आहे ती टेक्नॉलॉजिकल सपोर्ट देणार आहे. Of our bright future and for women-led development during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child. देशाच्या स्वातंत्र्याचं हे 75वे वर्ष आहे आणि आम्ही असं मानतो की आपल्या महिला जर सशक्त असतील तर देश सक्षम होईल आणि म्हणूनच नारी शक्ती सक्षमीकरणाच्या योजना आम्ही कार्यान्वित करीत आहोत, जाहीर करीत आहोत. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids. चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि चांगल्या पद्धतीच्या ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यम ज्यांच्या जवळ आहेत अशा पद्धतीच्या सक्षम अंगणवाड्या आधी असलेल्या 2 लाख अंगणवाड्यांना सक्षम अंगणवाड्या आता बनवलं जाणार आहे. Is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. 2 वर्षापूर्वी आम्ही जाहीर केलेली योजना होती हर घर नल से जल. 8.7 कोटी घरांमध्ये या योजनेच्या माध्यमातून नळाद्वारे पाणी मिळायला लागलं. In 2022 and 23. पुढचा आमचं उद्दिष्ट आहे किमान 3.8 कोटी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा व्हायला हवा. Both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजना शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागासाठी त्याच्यासाठी 48,000 कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आलेली आहे. For promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. मध्यम वर्ग आणि शहरी गरिबांना परवडणारी घरं देण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रायव्हेट जे बिल्डर्स असतात त्यांच्याशी बोलणार आहोत आणि मध्यस्थांमुळे खर्च जो वाढतो तो कमी करण्यावर आमचा भर असणार आहे. PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors.
It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, पूर्वोत्तर राज्यांसाठी काही नवीन योजना आम्ही आखतो आहे. पूर्वोत्तर राज्यांचा विकास व्हावा याच्यासाठी पंतप्रधान गतिशक्ती बरोबरच आणखीही वेगवेगळ्या and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. वेगळी तरतूद केलेली आहे ह्याच पूर्वोत्तर राज्यांसाठी. Life of citizens in the most backward districts of the country through aspirational districts program has been translated into reality in a very short संपूर्ण देशातले अत्यंत मागास असे जे जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यात राहणाऱ्या लोकांचं जीवनमान सुधारावं यासाठी खास त्या जिल्ह्यासाठी एक नवीन योजना आखली गेलेली आहे. Basic infrastructure, they have surpassed even some of the state average values. या आधी ज्या जिल्ह्यांना याचा लाभ मिळाला त्या जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने विकास कामं झाल्याचं दिसलेलं आहे. Continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. पण त्या जिल्ह्यातले जे काही स्पेसिफिक गावं आहेत जिथे अजूनही विकास कामं व्हायला हवी आहेत, आता पुढच्या आर्थिक वर्षात त्या गावांकडे प्रामुख्याने लक्ष दिलं जाईल. Villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. उत्तरेकडल्या सीमा रेषेवर असलेली अनेक गावं आहेत जे पण विकासापासून अनेक वर्षांपासून वंचित आहे. तर व्हायब्रंट विलेज योजना नावाची ही जी योजना आहे त्याच्या अंतर्गत या गावांचा विकास केला जाईल. दूरदर्शन and educational channels and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. Vibrant village योजनेसाठी ज्या प्रकारची गरज असेल त्या प्रकारचं आर्थिक सहाय्य केलं जाईल. 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion. 2022 मध्ये 100% पोस्ट ऑफिसेस बँकिंग सिस्टीमचा भाग होणार आहे. Mobile banking, ATMs and also provide online transfer of funds between post office. यापुढे पोस्ट ऑफिसेस नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि ऑनलाईन ट्रान्सफर ऑफ मनी या सगळ्या सुविधा बँकांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा पोस्ट ऑफिस देतील. In rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही काळात आपण बघतोय की डिजिटल बँकिंग, डिजिटल पेमेंट हे प्रचंड प्रमाणात लोकप्रिय होत आहे. म्हणून याच्यात काम करणारे ज्या कंपन्या आहेत त्यांना आम्ही प्रोत्साहन देतोय जेणेकरून डिजिटल पेमेंटच्या सुविधा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचाव्या. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. यासाठीच आम्ही जो आर्थिक सहाय्य केलं होतं डिजिटल पेमेंट साठीचं तेच आर्थिक सहाय्य गेल्या बजेटनुसार या बजेट सुद्धा कायम राहील. Economical and user friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result. गेल्या काही काळात 25,000 कंप्लायन्सेस कमी केले आणि अनेक जे जुने नियम होते, जुने कायदे होते ते बदलले गेलेले आहेत. Union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal,
The next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be आमचं सरकार आल्यापासून आम्ही वारंवार सांगत आलोय की ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजे ज्यांना कोणाला उद्योगधंदा करायचा आहे त्यांना नियमांच्या कचाट्यात न राहता उद्योगधंदे करता यावे आणि आता त्याचाच पुढचा टप्पा आम्ही सांगतोय. Digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances. अजूनही अशा काही परवानग्या आहेत ज्या कागदोपत्रीच घ्याव्या लागतात त्या सगळ्यांचं आता डिजिटायझेशन केलं जाईल. पुन्हा एकदा परवानग्या ज्या घ्यायच्या असतात त्याला सिंगल पॉइंट ऍक्सेस म्हणजे एकाच ठिकाणी जाऊन परवानग्या मिळतील अशी ही व्यवस्था केली जाईल. Launched in 2018, it has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. उद्योगधंद्यांना लागणारी परवानग्या मिळवण्यासाठी सिंगल विंडो पोर्टल आम्ही 2018 साली लॉन्च केलेलं होतं. त्या वेबसाईटचा स्कोप आता आम्ही वाढवत आहोत. Through a single form and tracking of the process through centralized processing center. एकच अर्ज भरून त्या पोर्टलद्वारे आता सर्व परवानग्या मिळू शकतील. त्यामुळे आणखीन सुकर होणार आहे परवानग्या घेण्याची सगळी प्रोसेस. And futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. परदेशी जाणारी जे नागरिक असतात त्यांना ज्या परवानग्या घ्याव्या लागतात त्या परवानग्या घेण्याची प्रोसेस सुद्धा खूप सोपी व्हावी यासाठी एक नवीन टेक्नॉलॉजी लॉन्च केली जाते. Orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. देशाचा विकास योजनाबद्ध पद्धतीने करायचा असेल तर अर्बन डेव्हलप म्हणजे शहरांचा विकास होणं आवश्यक आहे. मोठे जी शहर आहेत ज्यांना आपण मेट्रो सिटीज म्हणतो त्यांचा विकास तर करायचाच आहे पण त्याचबरोबर टायर 2 आणि टायर 3 ही जी शहर आहे त्यांचाही योजनाबद्ध पद्धतीने विकास करणं आवश्यक आहे जेणेकरून देशाचा विकास होऊ शकेल. A high level committee of reputed urban planners, urban economists and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building. म्हणूनच अर्बन सेक्टर पॉलिसी तयार करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे ज्यासाठी एक हाय लेवल कमिटी स्थापन केली जाईल ज्यात अर्बन डेव्हलपमेंटशी संबंधित जे तज्ञ लोक आहेत त्या तज्ञ लोकांकडनं सूचना मागवल्या जातील. Town planning schemes, transit oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. या समितीच्या रेकमेंडेशन्स नुसार शहरी भागात जास्तीत जास्त उद्योग येतील, नोकऱ्या मिळतील हे बघितलं जाईल. याच बरोबर टाउन प्लॅनिंग केलं जाईल जेणेकरून लोकांना राहायला घरं मिळतील. For developing India specific knowledge in urban planning and design and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. पाच टाउन प्लॅनिंग साठी शिक्षण देणाऱ्या इन्स्टिट्यूट्स लॉन्च केल्या जातील देशाच्या 5 विविध भागांमध्ये जेणेकरून टाउन प्लॅनिंग जे आपल्या देशाला आवश्यक आहे त्या पद्धतीचं शिकवलं जाईल. Urban planning courses in other institutions. त्याच या 5 संस्थांबरोबर इतर ज्या संस्था आहेत त्यातही टाउन प्लॅनिंग बद्दलचे आणि अर्बन प्लॅनिंग बद्दलचे नवे कोर्सेस शिकवले जातील. And governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles.
battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. आपल्याला माहिती आहे की शहरी भागांमध्ये जागेची खूप कमतरता असते, त्यामुळे चार्जिंग स्टेशन्स जागोजागी असू शकणार नाही ईव्ही साठी, म्हणून बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणली जाईल. बिझनेस मॉडेल्स फॉर बॅटरी और एनर्जी ॲज अ सर्व्हिस. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. बॅटरी आणि एनर्जी या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल जेणेकरून ईव्ही लोकप्रिय होतील. IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of देशभरातली लँड रेकॉर्ड्स म्हणजे जमिनीची जी कागदपत्र आहेत ती डिजिटाइज केली जातील. सगळ्या भाषांमधले जे रेकॉर्ड्स आहेत ते सगळे डिजिटाइज केले जातील. As an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC. आपल्या जागांचं रजिस्ट्रेशन असतं ते आपल्याला एखाद्या ठिकाणी जाऊन करावं लागतं, तर आता युनिफॉर्म रजिस्ट्रेशनची एक पॉलिसी आणली जाईल जेणेकरून कुठूनही आपल्याला कागदपत्र दिल्यानंतर रजिस्ट्रेशन करता येईल. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit (CPACE) will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% टेंडर्सच्या बाबतीतले जे नियम आहेत ते गेल्या कालावधीत आम्ही बदलायला सुरुवात केली आहे. देशाला As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by बिलं द्यायची all असतात, जी टेंडरची प्रोसेस असते ती सगळी डिजिटल केली जाणार. नियम सुद्धा बदलले जाणार आहेत आणि इतकंच नाही तर ती सगळी प्रोसेस ही प्रचंड पारदर्शक केली जाईल आणि बिलं सुद्धा डिजिटली भरून तुम्हाला जो परतावा मिळायचा आहे, तुम्हाला जे बिलांची रक्कम मिळायची आहे ती सुद्धा तुम्हाला डिजिटली तुमच्या खात्यात जमा होईल. use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. गव्हर्नमेंट टेंडर्सच्या ह्याच्यात बँक गॅरंटीच्या जागी श्युरिटी बॉन्ड सुद्धा आता ग्राह्य धरले जातील. Insurance regulator has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. ABGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the ABGC sector offers immense potential to employ youth. An ABGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. टेलिकॉम सेक्टर बद्दल बोलते.
to facilitate ओव्हरऑल टेलिकॉम सेक्टर आणि 5G येत्या कालावधीत खूप मोठ्या प्रमाणात नवीन नोकऱ्या देणार आहे. private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. 5G ला प्रोडक्शन मॅनेजमेंटशी जोडण्यासाठी एक मोठी योजना आज लॉन्च केली जात आहे. 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. शहरी लोकांप्रमाणेच सर्व डिजिटल सुविधा ग्रामीण भागात सुद्धा मिळाल्या पाहिजेत. प्रत्येक सुविधा ही शहरी भागाप्रमाणेच असली पाहिजे आणि तिथले नागरिक सुद्धा विकासाची ही जी प्रोसेस आहे त्यामध्ये सहभागी झाले पाहिजेत. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. त्यासाठीच ऑप्टिकल फायबरचा सर्वत्र वापर करण्याच्या दृष्टीने योजना आहे. त्याचं काम सुद्धा सुरू झालेलं आहे आणि ती योजना येत्या कालावधीत पूर्ण देखील होणार आहे. Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become SEZ स्पेशल इकॉनॉमिक झोनचा जो कायदा आहे तो बदलला जातोय. This will cover all large existing and new industrial enclaves आर्थिक आणि सेवा हब म्हणजेच इकॉनॉमिक अँड सर्व्हिस हब असं त्याला म्हटलं जाणार आहे. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the लष्करात सुद्धा आत्मनिर्भरता, लष्कराला जी शस्त्रास्त्र लागतात किंवा इतर गोष्टी लागतात त्या सगळ्याच्या बाबतीसाठी आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने आता पावलं उचलली जात आहे. 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia with 25% of defense R&D budget earmarked. डिफेन्स क्षेत्रासाठी जे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आहे ते आता इतर क्षेत्रातही खुलं केलं जाणार आहेत. उद्योग क्षेत्र R&D करू शकणार आहे. इतकंच नाही तर स्टार्टअप्सला सुद्धा संधी मिळेल आणि डिफेन्ससाठी जे बजेट ठेवलंय त्यातले 25% या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटला दिले जातील. For meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्युटिकल ही जी क्षेत्र नवी वाटत असली तरी त्याच्यात खूप पोटेन्शियल आहे आणि विकासात तर महत्त्वाचं स्थान आहेच पण त्याचबरोबर युवकांना नोकऱ्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात देऊ शकतात ही क्षेत्र. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. म्हणूनच ही जी नवी क्षेत्र आहे त्यांच्यात रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटला तर वाव दिलाच जाईल पण त्याचबरोबर आपली जी विद्यापीठ आहे त्यांच्याशी कोलॅबोरेशन करून याच्यासाठी संशोधनाला सरकार प्रोत्साहन देईल. Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive
consumption, unquote. The low carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment आपल्या देशाची यापुढची development. पॉलिसी असणार आहे की विकास पर्यावरण पूरक असेल आणि त्याच्यासाठीच कार्बन उत्सर्जन कमीत कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. And long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030. सौर ऊर्जेला या पुढच्या काळात महत्त्व दिलं जाणार आहे आणि 200 गीगावॅट सौर ऊर्जेचं उत्पादन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जाणार आहे या पुढच्या काळामध्ये. Fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेचा आपण विचार करतोय. 10 सेक्टर्स असे आहेत की ज्याच्यावर आपण लक्ष दिलं, त्यांच्या विकासावर भर दिला तर त्यातून पर्यावरण पूरक अशा पद्धतीने उद्योग होतीलच, पण त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या आणि युवकांसाठी काम उपलब्ध होईल. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 5 ते 7% बायोमासचा पुनर्वापर केला जाईल and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural हे fields. केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, मोठ्या प्रमाणात उद्योग तयार होतील. इतकंच नाही तर शेतातलं जे पंजाबमधल्या शेतांमध्ये जे स्टेबल बर्निंग होतं त्याच्यावर सुद्धा आळा आणता येईल. Company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. 4 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च केले जाणार आहे. कोळशापासून रसायनं तयार करण्याचे हे पायलट प्रोजेक्ट असेल. इंडस्ट्रीला ज्या पद्धतीची रसायनं आवश्यक आहेत ती कोळशापासून तयार होऊ शकतात का हे बघण्यावर या पायलट प्रोजेक्टचा भर असणार आहे. Belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honorable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its गुंतवणूक क्षेत्राकडे मी वळते आहे. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and भांडवली MSMEs गुंतवणूक from professionals and help farmers through आपल्याला better अनेक प्रकार भांडवली गुंतवणुकीमुळे अनेक प्रकारचं सहाय्य होतं. अर्थसहाय्य तर होतच, to come out of the effects of the pandemic with high पण growth. त्याचबरोबर आपल्याला We need to sustain that level to make मोठ्या up for the प्रमाणात नोकऱ्या सुद्धा उपलब्ध करून दिल्या जातात यातून. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy.
public investment must continue to पब्लिक take इन्व्हेस्टमेंट बरोबरच प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट and खाजगी demand in गुंतवणुकीला 2022, मदतीची गरज आहे असं सध्या दिसत आहे पॅन्डेमिक नंतर. The outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4%. भांडवली खर्च या अर्थसंकल्पात 35.4% वाढवला जातोय to 7.50 lakh crores in 22-23. 7.50 लाख कोटी इतके भांडवली खर्च आता या वर्षाच्या आर्थिक संकल्पात असणार आहे. Expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. जो जीडीपीच्या 2.9% इतका असेल. This investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23. या अर्थसंकल्पात जे 7.50 लाख कोटी ची तरतूद आहे त्याचबरोबर इतर ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्यामुळे 10.68 लाख कोटी इतकी कॅपिटल एक्सपेंडिचर या अर्थसंकल्पात वाढलेलं दिसेल. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. Gift IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the gift city to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources युवकांना for financial वर्ल्ड क्लास services शिक्षण मिळावं या दृष्टीने गिफ्ट सिटीज ज्या आहेत त्या शहरांमध्ये वर्ल्ड क्लास विद्यापीठांना आमंत्रण दिलं जाईल. त्यांनी आर्थिक विषयाचे कोर्सेस, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटचे कोर्सेस इथे त्यांचे सेंटर स्थापन करून करावे आणि इतकंच नाही तर इथल्या विद्यापीठांचे नियम त्या संस्थांना लागू होणार नाही. The country will be facilitated in the gift city. Infrastructure status, data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of सगळ्यात मोठा स्टार्टअप ग्रुप तयार करण्यात आला and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI fund of funds have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. टेक्नॉलॉजी आणि कृषी क्षेत्राची चा एकत्र विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रोत्साहन देईल ज्यात प्रायव्हेट खाजगी लोकांनी गुंतवणूक करावी आणि केंद्र सरकार केवळ 20% म्हणजे 20% वाटा उचलेल. Viability of projects including PPP with technical and knowledge assistance from multilateral agencies.
enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency. Efficient and cheaper currency management system. डिजिटल करन्सी नव्याने आता केंद्र सरकारतर्फे ही एक नवीन संकल्पना जाहीर केली जाते to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. रिझर्व्ह बँकेकडनं ही डिजिटल करन्सी इश्यू केली जाईल for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets. राज्यांची भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार राज्यांना सुद्धा मदत करेल. To states for capital investment has been extremely well received by the states. त्यासाठी गेल्या काही वर्षांतल्या अर्थसंकल्पांमध्ये काही योजना जाहीर केल्या गेल्या होत्या. या योजनांना राज्य सरकारांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. Being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. आणि म्हणूनच ही योजना आहे. या योजनेला पूर्वी 10,000 कोटींची तरतूद होती, जी आता वाढवून 15,000 कोटी केली जाते. राज्य सरकारांचं भांडवली गुंतवणूक वाढावी या दृष्टीने असलेल्या योजना आहेत या. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores. माझी राज्य सरकारांबरोबर त्यातल्या सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर जी बैठक झाली त्यात त्यांनी ज्या सूचना केल्या होत्या to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. त्याचबरोबर 1,00,000 कोटींची एक अधिकची तरतूद केली जाते राज्यांच्या भांडवली गुंतवणूक वाढावी या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी. Over and above the normal borrowings to the states. राज्यांना नियमितपणे जे दिलं जातं त्याच्याहून अधिकची ही रक्कम असणार आहे. Other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital यात विविध योजनांसाठी खर्च करण्याची तरतूद असणार आहे राज्य सरकारांसाठी, जसं ग्राम सडक योजना आहे, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना. त्याचबरोबर राज्य सरकारांना ज्या टाउन प्लॅनिंगच्या योजना राबवायच्या असतात त्याच्यासाठीची अधिकची तरतूद असणार आहे. त्याचबरोबर ज्या विकासाच्या योजना आहेत त्यासाठीची ही तरतूद असेल. The 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. फिस्कल मॅनेजमेंट साठीची जी तरतूद आहे ती 37.70 लाख कोटी आहे.
त्यात 51,971 कोटी एअर इंडियाच्या सेटलमेंटसाठी जे आहेत त्याचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे. While the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP. या वर्षीसाठीची वित्तीय तूट projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is वित्तीय तूट 6.4% जीडीपीच्या असेल असा अंदाज वर्तवला जातोय. deficit level below 4.5% by 25-26. While setting हा the fiscal deficit वर्ष 25-26 पर्यंत 4% आसपास आणावा असं उद्दिष्ट ठेवलं गेलंय. through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to part B of my speech. आता मी माझ्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या ब भागाकडे वळते आहे, ज्यात कर रचनेबद्दलचा सविस्तर रचना सांगितली जाईल. Direct tax. सुरुवातीला डायरेक्ट टॅक्सेस. I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in या helping भागाच्या their सर्वात fellow citizens. सुरुवातीला या देशात ले जे टॅक्स पेयर्स आहेत, करदाते आहेत, त्या सगळ्यांना मी धन्यवाद देते, कारण देशाच्या विकासात त्यांचा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे. To get the enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements सुरुवातीला डायरेक्ट टॅक्सेस, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka. महाभारताच्या शांती पर्वात सुद्धा कर गोळा करण्याबद्दल लिहिलेलं आहे. राजाला जर कल्याण साधायचं असेल तर धर्माने सांगितल्याप्रमाणे जो काही कर आहे तो घ्यावा, अशा पद्धतीचं विवेचन आहे. Intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली जाते. रिटर्न फाईल केल्यावर बऱ्याचदा करदात्यांना असं लक्षात येतं की आपण काही चुका केलेल्या आहेत रिटर्न भरताना, त्यामुळे पुन्हा आपलं रिटर्न फाईल करण्याची एक ऑपॉर्च्युनिटी, एक संधी दिली जाते आहे. That some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare करदात्याकडून एखादा आकडा टाकायचा राहिला, त्यांना मिळालेलं उत्पन्न टाकायचं राहिलं तर त्यांची चौकशी होते. त्यामुळे आता याच्या पुढे सरकार त्या करदात्यावर पूर्ण विश्वास ठेवेल आणि त्यांनी दिलेले आकडे बदलण्याची संधी देईल. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%.
To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. सहकार क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा आहे. सहकार क्षेत्राला 18% कर भरावा लागतो, तो आता 15% आणण्यात आलेला आहे. 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजला 1 ते 10 कोटी पर्यंतचं उत्पन्न असलेल्यांना 12% वरून 60% पर्यंतचा त्यांचा कर कमी करण्यात आलेला आहे. Or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians attaining the age of 60 years. दिव्यांग मुलांसाठी पालक इन्शुरन्सची स्कीम घेऊ शकतात, मात्र त्याचे फायदे त्या पालकाच्या मृत्यूनंतरच दिले जात होते. मात्र असं लक्षात आलंय की त्या दिव्यांग व्यक्तीला पालक जिवंत असताना सुद्धा त्या पैशाची गरज लागू शकते, त्यामुळे त्या पद्धतीचे बदल नियमात करण्यात आलेले आहेत. National Pension System NPS Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the NPS account. NPS अकाउंटच्या माध्यमातून जे एम्प्लॉईजचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं त्याच्यावरचा टॅक्स Social security benefits of the state government employees राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सारखा करण्यात आलेला आहे, जो पूर्वी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कमी होता. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. स्टार्टअप्स ज्यांना उभारायचे असते त्यांच्यासाठी जे टॅक्स मधली सवलत होती ती आणखीन 1 वर्षांनी वाढवण्यात आलेली आहे. Under concessional tax regime, in an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B AB by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March. देशातल्या काही उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना टॅक्स मधून दिलासा देण्यात आलेला होता, जेणेकरून त्या कंपन्या त्यांचे प्रॉडक्ट सुद्धा जगातल्या कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील. तो दिलासा आणखी 1 वर्षांनी वाढवण्यात आलेला आहे. Virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly,
For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed. डिजिटल while असेट्स computing such income, जर तुमच्या नावावर केले गेले तर त्याला 30% कर द्यावा लागणार. loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%. AOPs म्हणजे काही कंपन्या एकत्र येऊन जे कन्सोर्शियम तयार करतात त्यांना सरचार्ज लावला जात होता मोठ्या प्रमाणात, जो इंडिव्हिज्युअल कंपन्यांपेक्षा जास्त असायचा तो आता कमी केला जातोय. While other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community and along with अशा ज्या कंपन्यांचा कन्सोर्शियम आहे त्यांना जो सरचार्ज लावला जाईल तो आता 15% इतकाच असेल. reaffirms our commitment to आत्मनिर्भर हा भारत. सरचार्ज कमी केल्यामुळे स्टार्टअप्स चे ग्रुप बनण्यास खूप मोठा फायदा होणार आहे. As business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. कुठलाही सेस जो लावला जातो मग तो आरोग्य आणि शिक्षणावरचा सेस असेल तो बिझनेस एक्सपेंडिचर म्हणून धरला जाणार नाही. Income
detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी सरकार काही योजना जाहीर करत आहे. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. जाहीर न केलेलं उत्पन्न असेल आणि त्यानुसार जर तुम्हाला झालेला तोटा दाखवत असाल तर तो मान्य केला जाणार नाही. By the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining and we aspire to meet them in the coming year. गेल्या काही वर्षात जीएसटीची जी रचना आहे त्यात बरेच बदल झालेले आहेत आणि आपलं जे स्वप्न होतं एक मार्केट एक कर असं जे स्वप्न होतं ते पूर्णत्वास आलंय. मात्र अजूनही काही बदल करणं बाकी आहे. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would कोरोनाचा काळ असून सुद्धा जीएसटीचे जे रेव्हेन्यूज होते ते मोठ्या प्रमाणात वाढतानाच दिसतात आहे. The Honorable House. I would like to bring to the notice of this House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores. गेला महिना म्हणजे जानेवारी 2022चाच फक्त विचार केला तर 1,40,986 कोटी इतका जीएसटीचं कलेक्शन झालेलं आहे जे जीएसटी लागू केल्यापासून सर्वाधिक आहे. Growth recovery post COVID. हे कशामुळे शक्य झालं तर कोरोनाचा काळ असताना सुद्धा rapid economic recovery post COVID as well as various policy and administration taken. आपण जे अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला त्या उपाययोजना यशस्वी होताना दिसतात आणि म्हणूनच आपल्याला हे जीएसटीचं कलेक्शन दिसतंय. To the changes but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration. मध्ये बदल केले जातील हे मी माझ्या भाषणाच्या भाग अ मध्ये सांगितलेलं आहे. Function on the customs national portal with a focus on त्या बदलांच्या नुसारच त्या SEZ साठीच्या कर रचनेत सुद्धा बदल होतील. Checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures. कस्टम आणि ड्युटी मधल्या रेट्स मध्ये सुद्धा आता काही बदल आहेत. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose.
Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side कोरोनाच्या काळात constraints, कस्टम्स enhancing ease of विभागाने doing खूप चांगलं business, काम केलेलं and being आहे. an enabler to other policy initiatives such as त्यांच्या PLI मार्फतच लघु उद्योगांना सहायता करणं शक्य झालेलं आहे. Customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission, or distribution projects. इम्पोर्ट ड्युटी मध्ये जे कन्सेशन्स गेल्या अनेक वर्षांपासून दिले जात आहेत त्यात आपले जे देशी उत्पादन होते त्यांचा बऱ्याच वर्षांपासून समावेश केला जात नव्हता. Make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honorable Speaker, sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing लागू केला of जाईल. मात्र capital त्यात goods. काही परदेशी In the last 2 कंपन्यांसाठी budgets, बदल असतील रेट. We have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain जे agricultural कन्सेशन्स produce, देत होते ते 350 पेक्षा जास्त प्रोडक्ट्स होते ज्याच्यावर गेल्या कित्येक वर्षांपासून कन्सेशन दिलं जात होतं. आम्ही आता chemicals, fabrics, टप्प्याटप्प्याने medical devices and drugs, अनेक and गोष्टींवरचं हे medicines for which कन्सेशन जे sufficient आहे ते domestic काढून capacity टाकणार आहोत. exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. इम्पोर्ट ड्युटी आणि कस्टम्सच्या बाबतीतलं हे जे नवीन धोरण आहे त्यामुळे एक युनिफॉर्मिटी येण्याला मदत मिळणार आहे. That go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. आता सेक्टर वाईज जे काही कराच्या बाबतीतले प्रपोजल्स आहेत ड्युटीच्या बाबतीतले आहेत ते सांगते. इलेक्ट्रॉनिक्स. To facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high growth electronic items. मोबाईलचे चार्जरचे ट्रान्सफॉर्मर्स आणि कॅमेरा लेन्सेस बनवणाऱ्यांना काही कन्सेशन्स दिले जातील जेणेकरून देशात आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने पाऊल पुढे टाकलं जाईल. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To दागिन्यांचा देशांतर्गत जो व्यवसाय आहे त्याला वाढ मिळावी या दृष्टीने the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. ती सुद्धा ड्युटी कमी केली जाते आहे.
namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium काही cyanide, रसायनांवरची सुद्धा ड्यूटी कमी केली जाते in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs, देशी उद्योगांना ज्या रसायनांची आवश्यकता आहे त्यांच्यावरची ड्यूटी कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. स्टील स्क्रॅपला जे कस्टम ड्यूटीचं एक्झेम्पशन दिलं होतं गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ते याही वर्षी दिलं जाईल जेणेकरून लघु उद्योगांना त्याचा फायदा होईल. Steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे स्टील आहे, अलॉय स्टील आहे, तसंच बाकीचे स्टील आहेत त्यांची ही ड्यूटी मागे घेतली जाते जेणेकरून उद्योगांना याचा फायदा होईल. Buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced. देशातल्या उद्योगांना ज्या पद्धतीचं चामडं, बॉक्सेस अशा गोष्टी लागतात त्यांचे प्रॉडक्ट्स विकण्यासाठी त्याच्यावरची सुद्धा ड्यूटी कमी केली जाते. Measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of ₹2 per litre from first day of October 2022. ब्लेंडिंग ऑफ फ्युएल्स म्हणजे दोन प्रकारची इंधने एकत्रित करणं ही याला सरकार प्रोत्साहन देऊ शकतं, देऊ इच्छितं आणि म्हणूनच are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, म्हणून जे अनब्लेंडेड फ्युएल असेल म्हणजे budget to this August House. म्हणजे दोन प्रकारचे इंधन ज्यात नसेल त्या इंधनाला एक्स्ट्रा ड्यूटी लागू होईल. श्रीमती निर्मला सीतारमन जी. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act अर्थसंकल्पीय भाषण आता संपलेलं आहे. बाकीचे पेपर्स पटलावर ठेवण्याचं काम सुरू आहे. आइटम नंबर 3 वित्त विधेयक 2020 निर्मला सीतारमन जी. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी वित्त विधेयक को प्रस्तावित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. तेव्हा बजेट सादर झालेलं आहे, अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे आणि 2 ते 3 मोठे महत्त्वाचे मुद्दे याच्यामधले समोर येत आहेत. एक तर आयकरात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही. खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. गेल्या 2 वर्षातल्या कोरोना काळानंतर करदात्यांना थोडासा दिलासा मिळेल, स्लॅबमध्ये काही चेंजेस होतील, स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये काही चेंजेस होतील, पण तसं काही झालेलं दिसत नाहीये. सलग 6व्या वर्षी
आयकरामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही, कोणत्याही स्लॅबमध्ये बदल नाही. ही एक महत्त्वाची अपडेट या बजेटमधून. अनेक गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये डिजिटल इंडियावर देखील मोठा भर देण्यात आलेला आहे. मात्र करदात्यांची या बजेटने सध्या तरी निराशा केलेली दिसते, कारण टॅक्स स्लॅब जैसे थे असल्याची स्थिती पाहायला मिळते. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.